Viewers, Namaste. At Davos WF 2025, it's around 5 p.m. on 22nd of January, and we have with us Ankita Patil Thakre, and Mr. Thakre, just right in front of Maharashtra Pavilion. आणि मराठीत म्हणायचं असलं तर ते आत्ताच या पॅव्हिलियन मधून बाहेर आले, and they had a meeting with Mr. Fadnavis and the delegation of Maharashtra, all top IAS officers. Let's try to understand how was the meeting and what did you do? I mean, did you sign some agreement or there was some discussion on upcoming investment? How was it? नमस्कार आणि डावोस मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि आत्ताच निश्चित पद्धतीने आम्ही आपले महाराष्ट्राचे एक दमदार आणि कणखर असे आपले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांची आमची भेट झाली. वी हॅड अ व्हेरी गुड मीटिंग विथ हिम. वी इंटरॅक्टेड विथ हिम अबाउट the work that we are doing with the Swiss Indian Chamber of Commerce, the Swiss India Business Hub, and also with the Swiss Consulate back in India. And we are actually here representing our country on several of the platforms that are there here. आणि त्याच बरोबर आता महाराष्ट्रामध्ये तर आपण पाहतच आलेला आहात. मागचा आज तिसरा दिवस आहे डावोसचा. And our honorable chief minister has signed several MOUs. Rocking होतं. Absolutely. I think it's by far, I mean, compared to all the previous experiences at Davos, I think by far this time, maximum number of MOUs have been signed. And I think now Maharashtra is unstoppable. Hashtag unstoppable Maharashtra. What we all know. It's actually unstoppable now. It's unstoppable now. And considering that unemployment being a major issue in Maharashtra politics, because I'm a ground level social worker come politician back in India, so I definitely know, because I connect, I mean, I'm associated with all the youths, at least in the Pune district. So आता ह्या ज्या कंपनीज महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स मोठ्या प्रमाणात आणणार आहेत, देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली येणार आहेत. त्यामुळे निश्चित पद्धतीने आपला जो एक खूप मोठा प्रश्न आहे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दूर होताना दिसत आहे. And it's a very vibrant atmosphere here in Davos. World leaders are here. All the business tycoons are here. So I think right now, I think in the entire year, this is the best place to be, which is Davos in the month of January, when it comes to the World Economic Forum, when it comes to investments, when it comes to progress, when it comes to sort of like envisioning a better Maharashtra. Great to know. Mr. Thakre, you are also connected with Swiss India Chamber of Commerce, and I believe there were 7 delegates from India, also from India Swiss Chamber of Commerce. So how was your discussion with the team coming from Maharashtra CM office? Did you discuss something on a particular investment in a particular sector? Absolutely. Here, how was it? Absolutely. So hello everyone from Davos, and we met the Honorable Chief Minister Mr. Fadnavis as well as the Honorable bureaucrats. And it's been an interesting day. Since morning Maharashtra has signed a lot of MOUs. Today we are targeting to complete at least 9 lakh crores worth of MOUs. And we are working quite closely with the Swiss Consulate in Mumbai. And what we do is, after the TEPA has been signed, that is a free trade agreement with the EFTA countries, they have promised an investment of more than 100 billion in India in the next 15 years. Oh, that's wonderful. That will generate more than 1 million jobs for Indians. So we are working closely with EFTA countries, especially Switzerland. So you're acting as a catalyst for them? Absolutely. So whenever an EFTA country or a company from these countries, or especially Switzerland, they want to come to Maharashtra, we help them understand what the local policies are. We help them understand what incentives the Maharashtra government can provide. We also, on the legal front, help them on the legal front, we help them set up the Indian entities, help them understand the Indian scenarios, help them with compliances and so on. All the regulatory aspects. Absolutely. Okay, great. Ankita, आता इथलं सर्व विषय हे बिझनेस रिलेटेड आहे किंवा इन्व्हेस्टमेंट इन इंडिया रिलेटेड किंवा महाराष्ट्र स्पेसिफिक आहे. तर इथे येताना पॉलिटिशियन अंकिता जे आहे त्याला घरी सोडून आलंय की इथेही पॉलिटिशियन आणि बिझनेस वुमेन सोशल वर्कर अंकिता सुद्धा, म्हणजे इट्स वन अँड सेम अंकिता? It's the same Ankita, but
माझ्या इथला पर्पज वेगळा आहे. कारण जेव्हा मी इकडे येते एक सोशल वर्कर म्हणून, आय विल नॉट से अ पॉलिटिशियन, जेव्हा मी म्हटलं की आज अनएम्प्लॉयमेंट हा एक खूप मेजर फॅक्टर आहे, कारण मी ग्राउंड लेवलला काम करत असताना एवढ्या मोठ्या युथचा संपर्क आहे. आज चांगलं पद्धतीचं शिक्षण घेऊन आपले आज युथ बेरोजगार आहेत महाराष्ट्रामध्ये. कारण कोविड नंतर बऱ्याचशा कंपनीज ज्या मला वाटते परत देशामध्ये गेल्या, त्या आता मोठ्या प्रमाणात वेगळ्या कंपनीज आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आणणं, इंडस्ट्रियल सेटअप महाराष्ट्रामध्ये आणणं, आणि जसं सांगितलं की ओव्हर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएशन करण्याचा एक खूप मोठा म्हणजे ध्येय आपल्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी घेतलेला आहे. आणि टेपाच्या माध्यमातून हे पुढच्या काही वर्षांमध्ये एक मोठा वाटा तुमचा असणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये कंपनीज यावी आणि इन्व्हेस्टमेंट्स होय, हाच आपला एक ध्येय आहे आणि ते आपण पूर्ण करू. आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात नक्कीच सिद्ध होईल. थँक्यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू पुणेकर न्यूज. थँक्यू सो मच. थँक्यू.